that we're releasing this summer. 올해 개발되고 있는 프로토타입에서는 This robot would be able to, for example, you could ask the robot, what do you see in front of you? And the response would be, I see a pen and a few water bottles. 예를 들자면 로봇한테 넌 지금 무엇을 보냐고 했을 때 나는 펜을 보고 물통 여러 개를 지금 보인다라고 대답할 수 있게끔 지금 하게 되었습니다. You could ask the robot to point to the water bottle and you would get the 예를 들자면 로봇한테 물통에 손을 가리켜보면 이렇게 할 수 있도록 지금 하고 있습니다. So it's a lot more than simple conversation. The robot will have the ability to reason, draw conclusions, and then act upon those conclusions. 그냥 로봇이 그냥 입력된 것만 말하는 것뿐만 아니라 실제로 그 상황을 파악하고 어떤 결론까지 낼 수 있게끔 지금 되고 있습니다. So the touchscreen interface and the full autonomy will support that social perceptiveness. 그리고 이제 가슴에 보면 이제 터치 스크린이 있습니다. 이 터치 스크린이 이제 그 사람들과 대화하고 소통하는 데 도움이 되게끔 만들 겁니다. And then the modular design is helping us keep the costs down and make this robot highly manufacturable and easy to maintain. 이 모듈 디자인으로 만들어서 이제 저희 제조 가능성도 높이고 유지 보수도 간단할 수 있게 만들고 있습니다. Okay, so I'd like to show a little bit of a demonstration. So this piece here is a module that's used in the robot's arm 팔에 있는 모듈 중에 한 부분입니다. in 4 different places. 네 부분이 있습니다. So it's just a simple demonstration, but it illustrates the capability of the robot to move around, interact in the world. 실제 이거만 보면 되게 간단해 보일 수 있지만 실제 로봇이 되었을 때는 이제 사람처럼 움직일 수 있게끔 됩니다. Being used in 4 different places keeps our manufacturing costs low and makes it simple to just remove the piece and replace it if it needs to be replaced. 생산할 때도 그냥 그 비용도 줄이고 생산하기 편하게끔 이제 쉽게끔 저희가 지금 연구하고 개발하고 있습니다. Another good example of the manufacturability is the use of a rotation module. 회전하는 모듈 중에 하나입니다. And this piece is used in 7 places on the robot. 로봇에는 7군데 지금 설치가 되어 있습니다. Maybe we can try the video. One additional so one additional feature to 한 가지 추가를 illustrate the emotional response from the robot is using LCD screens for the eyes. 이제 감정이나 이런 좀 더 표현을 자세히 하기 위해서는 눈의 경우에 이제 LCD를 넣어가지고 이제 지금 표현을 방식을 하고 있습니다. It's an animation that we can also utilize to add to the response from the robot. So, for example, if the robot is feeling love, we can show hearts. 예를 들면 이런 경우도 가능하죠. 사랑을 표현하기 위해서는 눈에서 하트 뿅뿅한 것처럼 If it's angry, they can turn red. 화가 나면 눈이 빨개진다거나 그런 것도 가능합니다. And this can be coordinated with the touch screen on the chest. 터치스크린과 함께 이제 운영도 가능하게끔 가능한 거죠. So all of these features are meant to create a very engaging experience with the robot. 이 모든 게 사람과 이제 소통을 하기 위한 그런 방법 중 하나입니다. And then finally,
These simple modular hands are also meant to reduce the complexity with a very rugged design that is easy to manufacture. 이 손 같은 경우도 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 모듈 디자인을 해가지고 생산이 쉽고 이제 비용도 줄일 수 있게끔 지금 개발되고 있습니다. So these components are interesting and I like to talk about them, but the most important part of this robot is the AI. 이 부분에서 제일 중요한 거는 뭐 기계가 아니라 사실 AI입니다. And this is where the partnership with SingularityNet is so important. 그래서 이제 저희는 지금 싱귤러리티 넷이랑 이제 관계가 매우 중요합니다. So we'll build upon the SingularityNet AI with 싱귤러리티 넷의 AI와 함께 to get that high level reasoning and response. 높은 AI를 구할 수 있도록 만들 겁니다. And within the SingularityNet ecosystem, other companies like NewNet and Hypercycle for blockchain and cloud computing. 이제 그 싱귤러리티 넷에 이제 뭐 유넷이나 하이퍼사이클 같은 이제 블록체인 업체들이 있어가지고 함께 협업을 진행합니다. So although Ben and I have started making these physical parts of the robot 8 months ago, we're building upon this solid foundation of AI. 그 벤하고 So we've only been working on the physical robot 이 로봇에 대한 거는 실제로는 한 about 8 months, 8개월 정도 개발을 했고요. but this AI is something that is foundational to SingularityNet that we're now building upon. 이제 현재로서는 이제 AI 싱글레이트 AI를 이제 집중해가지고 지금 키우려고 하고 있습니다. So this is our proposed go-to-market plan, 이게 이제 저희 마켓 지금 이제 플랜입니다. and I wanted to show it with the size of the market for perspective. Right now, we're working on the proof of concept, 현재는 이제 POC 단계이고요. and we'll have these ready this August. 올해 8월에 지금 목표를 하고 있습니다. We'll be building one robot in Korea and one in Seattle. 시애틀에서 로봇 하나를 만들고 이제 저희 나라 한국에서도 제작을 하겠습니다. That's our starting point, so that we have more for our demonstration is more than just the arm. 그게 이제 저희 지금 현재 이제 목표고 이제 그 파일뿐만 아니라 로봇 두 개 가지고 같이 실현할 수 있게끔 준비하고 있습니다. For our second phase, we'll work on the minimum viable product before launching into full production. 2차에 같은 경우는 개수가 개수는 아직 얘기를 안 하는데 지금 얘기했어? 아니 미니멈 별가지고 계속 올라가죠. 맨 처음에는 100대 출발해서 1000대. 이제 미니멈 아직 그 확정은 되지 않았고 이제 생산. 내가 이거 썼는데. 네. Yes. And then I can also elaborate a little bit more here. So this is our first stage, proof of concept, where we'll be using this for bench testing, product demos, marketing. 뭐 POC 단계 같으면은 뭐 베이스 테스트, 뭐 내부 마켓으로 사용하고 있고요. This minimum viable product is being used for field testing, user studies, pilot programs, and 2차 regulatory. 제작 같은 경우는 이제 뭐 필드, 실제 테스팅, 실제 실험 연구, 뭐 규제 준수, 파일럿 프로그램 사용이 될 겁니다. And I think you have a lot more Yeah, to show. sure. Okay. Good. Thank you. 그러니까 우리 그 크리스는 이제는 아까 말씀드렸듯이 엔지니어예요. CEO이긴 하지만 마인드칠드런의 CEO이긴 하지만 엔지니어고 그래서 오늘 전체 프레젠 They are very heavily funded projects. 이 로봇들은 대부분 이제 고성능 로봇으로서 보통 산업화, 이제 공장이나 그런 데서 이제 큰 역할을 하고 있는 로봇들입니다. So these are names that we've seen in the news as well. So Boston Dynamics, Agility is being used in Amazon warehouses even today.
보통 이제 여기서 보이시는 이제 애질리티 디짓이라는 로봇 같은 경우는 이제 아마존 공장에서 지금 사용되고 있습니다. Unitree is a Chinese company. They just released a video of their robot doing a backflip. 유니티 같은 경우는 이제 최근에 중국에서 이제 제작된 로봇인데 이제 뒤 덤블링하는 그런 영상도 공개되었습니다. So these are highly capable robots that have a huge amount of development behind them, and they're opening up a new opportunity for a subclass of robotics. So where the heavy industrial robots are on the far end of the spectrum for price and utility, we're looking at a new market for collaborative social robots for home and business use. 여기서 보이시다시피 이제 오른쪽에 같은 경우는 이제 값 비싸고 크고 강한 보통 산업이나 공장에서 사용되는 그런 로봇들이고, 왼쪽에 보시면 이제 그 좀 더 작은, 가격도 좀 더 저렴하고 작은 인형이나 작은 로봇이라고 생각하시면 되고, 저희가 지금 판매하고 있는 것은 그 중간 단계 비즈니스나 가정에서 사용되는 로봇입니다. I'd like to give a little bit of background on 마인드칠드런. So the company started about 8 months ago. 마인드칠드런에서 조금을 배경을 설명드리자면 지금 현재 8개월 전에 시작을 했습니다. But our role in social robotics goes back much further. 로봇에 대한 공부는 훨씬 전으로 돌아갑니다. So I'd like to introduce my business partner Ben Gertzel, and Ben started working in 2015 with a company called Hanson Robotics. 마인드칠드런의 이제 파트너인 벤 걸셀은 이제 15년도부터 이제 로봇에 대한 연구와 개발을 시작을 했습니다. Then in 2017, Ben founded his company SingularityNet. 2017년도에는 이제 벤의 이제 직접 회사를 차리게 됐는데 그 회사가 바로 싱귤러리티 넷입니다. SingularityNet focuses completely on AI. 싱귤러리티 넷은 지금 현재 AI 소프트웨어 개발에만 집중하고 있습니다. So for the past few years, I've been working with Ben and SingularityNet, and we've been using the Hanson Robotics robots to showcase the SingularityNet AI. 지난 수년간은 이제 그 싱귤러리티 넷과 함께 이제 핸슨 로봇으로 이제 시연을 하고 개발을 하고 있었습니다. And last year, we started talking about all of our ideas for what we wanted to do for our own humanoid robot. 작년부터는 이제 다른 회사가 아닌 자사로 따로 이제 아이디어를 내가지고 로봇을 제작하자고 말을 했었습니다. So in August of last year, Ben and I started the 마인드칠드런 business. 그럼으로써 작년 8월부터는 마인드칠드런이라는 회사를 차리게 되었습니다. This is where I'd like to introduce the 마인드봇 1. This is our concept for a small humanoid robot for home and business use. 이제 마인드봇 1이라고 해가지고 이제 그 초기 모델 컨셉을 조금 설명을 드리겠습니다. And these are the core features that we feel are most important to this product that will carry with us throughout the entire development. 핵심 기능이라고 생각을 하고 이제 저희 인간들과 함께 할 수 있는 요소들이라고 생각을 하고 있습니다. So the intelligence behind this robot draws on all of the years of experience with SingularityNet and humanoid robotics. 이제 인텔리전트 같은 경우는 이제 그 수년간 싱귤러리티 넷에서 연구하고 개발한 AI 소프트웨어, 그리고 이제 계속 앞으로 더 발전될 AI를 설명을 드리고 있습니다. And it will be able to learn and interact socially with humans. This is the foundation of this project, that the core feature is the emotional and human interaction. 스스로 계속 발전을 하고 학습을 하고 발전을 하면서 사람과 인간과 소통도 하고 표정을 변화를 주면서 인간 대 인간으로서 소통하는 것처럼 할 수 있는 게 저의 목적입니다. And then because of the types of markets that we're looking at applying this robot for, safety is a huge priority for us.
모든 기능 중에서 이제 그 사용자의 안전을 우선순위로 두고 있습니다. And then finally, the scalability of this robot. So the competitors that I showed in the first slide are extremely expensive robots. They're in a class of their own. So what we're looking at is a much cheaper version. And to do this, we're focusing on scalability within the design from the very beginning. 확장 가능성도 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 처음에 보여드린 로봇 같은 경우는 이제 매우 돈이 많이 들고 비싼 로봇들이지만 저희가 지금 타겟하고 있는 로봇들은 그보다 작고 확장 가능하고 제작도 쉽고 생산도 가능한 그런 로봇을 지금 준비 중에 있습니다. So the core markets that we're looking at applying this robot in are education and learning and assisted living. 현재 이제 중요하게 생각하고 있는 부분은 이제 교육과 배움, 생활, 도움, 간호 쪽으로 생각하고 있습니다. These markets are where we can best apply the capability of the robot to interact emotionally with humans. 인간과 소통하기 제일 좋은 분야라고 생각하고 있고 지금 그 분야가 바로 교육 그리고 간병인 보호, 간호라고 생각하고 있습니다. And just to give a little bit more perspective on the scale of this robot, it's 1 meter tall. 이 로봇 같은 경우는 이제 조금 설명드리자면 인간과 비교한 그래프가 있고 1m 정도 대략 1m 정도 되고 있습니다. So about the size, the height of a child, and also the face and body will be representative of a child. 이제 아이의 모티브로 해가지고 보통 아이의 키 그리고 얼굴 같은 경우도 이제 아이의 얼굴 모양으로 지금 준비 중에 있습니다. The target weight is about 25 kilograms, and there will be roughly 40 degrees of motion. Most of these in the face. 무게 같은 경우는 이제 25kg 이내로 지금 준비가 되어 있고 이제 그 모션 같은 경우는 이제 40도 각도의 모션이 지금 제작되고 있는데 대부분 얼굴 쪽에 집중이 되어 있습니다. And most of the motors are in the face on purpose so that we can create a very expressive and engaging robot to really give that connection with humans. 인간과 사람과 소통이 잘 되기 위해서는 이제 얼굴 쪽에 그 표정 변화에 신경을 많이 쓰고 있습니다. We're targeting a base price of $20,000 US. And 현재 한 2만 달러, 지금 타겟은 2만 달러 이고 있고요. And just for comparison, some of the larger robots that I showed on the first slide, the predictions for those robots' prices are in the range of $100,000 US. So it's a much different market and lower priced option. 앞에 보여드렸던 로봇의 경우에는 이제 최소 10만 달러라서 아예 다른 마켓이라고 생각하고 계시면 됩니다. And then in addition to the base price of the robot, we also have software subscription plans, maintenance packages, commercial leasing options, and attachments and upgrades. 그 외에 뭐 구독 플랜, 유지 및 지원 서비스, 상업적 임대, 구착 및 업그레이드도 포함이 되어 있습니다. So I'd like to talk a little bit more about some specific features on the robot. The core foundation of what we're doing revolves around the ability of the robot to be socially perceptive. 사회적으로 사람과 소통하고 이제 관계가 될 수 있게끔 지금 준비 중에 있습니다. And what this means is, for example, in our first prototype, we'll be showcasing that the robot has the capability to perform advanced reasoning and then form a conclusion and act on that conclusion. 지금 현재 우리가 준비하고 있는 게 이제 그 로봇이 환경을 파악을 하고 생각을 하고 결론까지 낼 수 있는 로봇을 저희는 준비를 하고 있습니다. So one example of this would be a practical example. 예를 들자면 If you ask the robot, what do you see in front of you? 로봇에게 현재 무엇이 보이냐고 물어봤을 때는 The robot will be able to identify, I see a water bottle in front of me.
로봇이 예를 들자면 지금 제 앞에 물통이 있습니다라고 대답을 할 수 있습니다. And then in our second phase of development, you could ask the robot, please point to the water bottle, and it would point to the water bottle. 그 다음 단계는 만약에 로봇에게 물통에 대한 손가락을 가리켜봐 했을 때 로봇이 물통을 찾으면서 가리킬 수 있도록 준비 중에 있습니다. And then in our final phase of development for actual mass production, we'll have the capability to then say, please bring me the water bottle, and the robot will be able to grasp and bring the water bottle. 최종 단계는 이제 로봇에게 심부름을 시키는, 예를 들자면 물통을 가지고 와라고 했을 때 물통을 찾아가지고 물통을 짚고 올 수 있는 단계까지 준비 중에 있습니다. So this is supported by a few key features: touchscreen interface, 이를 도울 수 있는 여러 개의 요소가 있는데 그 중에 하나가 터치 스크린입니다. and the ability for the robot to be fully autonomous. So able to map a room, be aware of its surroundings, and move itself around. 자율주행도 가능하며 이제 그 주변 환경을 파악을 하고 주변에 뭐가 있는지 인식을 하고 움직일 수 있는 로봇을 준비 중에 있습니다. And then the last key core function is a modular design. So this enables us to improve the manufacturability, reduce the component cost, and make it simple and easy to maintain. 매우 중요한 부분 중에 하나가 이제 그 모듈러 디자인이라고 해가지고 그 제조 가능성 높이고 유지 보수도 간단하고 제작 비용도 줄이는 거입니다. So I'd like to show a little bit more about this modular design. 조금 더 네, 설명드리겠습니다. A small demonstration. So this is the arm module of the robot. 팔 쪽의 한 부분입니다. And it's used in 4 places, as you can see. 현재 로봇에는 4군데 사용이 되고 있습니다. So it's just an illustration and a demo, but it gives you some idea of the functionality of the robot. 현재는 데모이지만 이걸 보심으로써 이제 어느 정도 아이디어는 가질 거라고 생각을 들고 있습니다. Another key feature is this rotary module. And it's used in 7 places on the robot. 이 부분 이제 로봇에 7군데 사용이 되고 있습니다. So the important thing that I'd like to show with this demonstration is that these being used in 7 places for this really reduces our manufacturing costs. 이 부품이 이제 그 생산 비용을 많이 줄이게 됩니다. And it keeps it simple for providing after-sales service and maintenance of the robot. 아까도 말씀드렸다시피 이제 모듈러 디자인으로 함으로써 이제 비용도 줄이고 유지 가능성도 높이고 간단하게 만들고 있습니다. And then another part of this is that for expressiveness and connection with humans, we're using digital animated eyes. So these eyes are actually small LCD screens with a glass dome in front of them. 이제 그 사람과 좀 더 표정을 주면 이제 소통을 하기 위해서는 이제 저 오른쪽에 얼굴을 보시면 보이겠지만 이제 눈 같은 경우는 LCD 스크린으로 지금 저희가 제작을 했습니다. So it's a simple and effective way to create the eyes, but it also allows us to perform some additional animations for emotion. So if the robot is feeling love, for example, we can show hearts in the eyes. 매우 간단한 방법 중에 하나지만 되게 단순할 수도 있지만 예를 들자면 사랑을 표현하기 위해서 그냥 단순 눈만 움직이는 게 아니고 조금 더 재미를 주기 위해서 뭐 하트 뿅뿅이라든가 그런 방식도 구현이 가능합니다. And this will all be done within a silicone face with motors behind it to create the expressions. 현재는 이제 뭐 얼굴 같은 경우는 실리콘을 제작되고 그 뒤에는 모터가 달려 있으며 그 모터의 움직임에 따라서 표정이 변화가 있습니다. So that's the mechanical product side of it, but really the
the value behind this robot is in the AI. And 앞에 말씀드린 건 다 이제 기계적인 기술적인 부분이지만 사실 제일 중요한 부분은 AI 소프트웨어라고 생각하고 있습니다. And the value in SingularityNet's AI platform is that it's fully decentralized. And in addition to that, we'll be working with two other companies that are within the SingularityNet ecosystem, NewNet for decentralized cloud computing and Hypercycle for blockchain. I don't understand decentralized. Okay. So decentralized AI is not just one company having their own servers. It's spread out for better security and data privacy. 싱귤러리티넷 같은 경우는 이제 그 뉴넷이랑 하이퍼사이클이라는 회사와 함께 협업을 하고 있고 이제 그 하이퍼사이클 같은 경우는 블록체인 기술을 가지고 있으면 뉴넷 같은 경우는 클라우드 쪽으로 지금 이제 개인 안전 보호, 개인 정보 보호 그런 쪽으로 신경을 많이 쓰고 있습니다. And this is very important because it's something that SingularityNet has been working on since 2017. 싱귤러리티넷 같은 경우는 2017년부터 이런 식으로 모두 협업을 하고 개발하고 있으며 매우 많은 경험을 갖고 있습니다. I'll just skip this slide because Mr. Bay will discuss more. 이 비즈니스나 마켓 스트레이지 같은 경우는 이제 추후에 나오기 때문에 조금 넘어가도록 하겠습니다. But our general development plan is first to build prototypes this August. 1차 같은 경우는 이제 올해 8월까지 프로토타입을 제작하는 것이 목표입니다. And these will be used for bench testing, product demonstrations, and marketing. 1차 8월달에 나오는 프로토타입 같은 경우는 이제 벤치 테스트, 데모, 그리고 마케팅에 사용이 될 것입니다. Then our minimum viable product will be used for field testing, user studies, regulatory compliance, and pilot programs. 2차 생산에는 이제 뭐 필드, 실제 테스팅, 개발, 연구, 규제 준수, 파일럿 프로그램에 사용이 될 것입니다. And then finally leading into volume production where we'll develop our own factory and tooling. 추후에는 대량 생산할 때는 이제 공장을 따로 설립을 해가지고 대량 생산을 할 예정입니다. Thank you. 감사합니다. 지금까지 이제 설명드린 부분은 이 설계 책임자이시고 엔지니어로서 이제 전체적인 사업을 실무적으로 총괄하시는 그 크리스 지금 저분이 해주신 거고 이제 이것을 한국의 아이부스라는 이 회사에서 같이 이제 공동으로 이 사업을 한국에 런치하고 사업화를 하는데 배영 사장님께서 이제 좀 더 많은 설명을 어떻게 사업화를 하고 어떻게 좀 더 구체적인 타임라인까지 해가지고 진행을 할지에 대해서 자세히 설명을 드리겠습니다. 궁금하신 거 있으면 그때 질문하셔도 되고요. 아니면 나중에 마치고 질문하셔도 되겠습니다.